And we're back. From outer space. What's the next word? I try. And your face. Face. I spent so many times thinking how you've done me wrong, and I grew strong. Strong. I knew how to get along. And now you're back. Ooh. From outer space. Woo. I remember what day was it into our friendship that we sang fucking TLC. That's I right. don't want no scrub. Scrub is the guy that can get no love from me. I thought it was water. Don't go chasing waterfalls. What was that? That was like that felt like the first fucking week. That was in the first. I remember thinking like, yeah, we're gonna be good. Yeah. Actually, no. I remember. You know why I knew we were gonna be good? We went outside for the first cigarette. Yeah. Just we talked for a little bit. We went for a cigarette. I was like, yeah, we're gonna be fucking good. Yeah. I think you told me how we do the movie. You said the wonderful thing I'll never forget. I was like, how do we do this? I was panicking. You were like, we do a shot, we do the next shot, then we have a film. Think about it like that. I was like, oh, shit. Okay. Shit. It helped. Итак, мы вернулись. Мы сделаем еще полчаса, 20 минут. Мы сейчас вспоминали, что мы начали петь в машине песню Waterfalls TLC примерно на 5-й день знакомства. И тогда было понятно, что все у нас будет хорошо. Если ты можешь с человеком дурачиться, ну, для меня все это очень важно, пока I'm saying it's very important to be able to be a fucking dumbass with people you're working with. Just relax and not be like, all right, let's do this movie and let's wear a fucking suit, which is great. I'd like to wear a suit, but I just can't. Yeah. But it's the fact that you get just having a good time, because it's not the easiest job, it's not the hardest job, but it's pretty tense and stressful. And if you don't have to think about that part of it and just be like just chillaxing while you work, it's so much more fun. Life's too fucking short. Too short. Надо наслаждаться процессом, поэтому здорово, когда вы с главными ключевыми творческими людьми можете просто дурачиться и быть самим собой и не бояться того, что люди подумают. Потому что мы с Павлом занимались такой тупой хуйней постоянно. И это было весело и давало нам выпускать стресс, и это классно. What directors would you like to work with, Pavel? Orson Welles. I don't know. That's a good question. I don't know. I don't really have a list. I don't have a list. Списка у него нету. Because there's, some, like, I didn't know about Ilya Про меня он не знал a year ago, год назад. I'm so glad we've met. I didn't know Я рад, что познакомились. Before не знал девочку, с кем он снимал Мона Лизу и Blood Moon. I think there's so many people out there that I'll work with that I still haven't heard of or haven't made movies. I hope Там so. столько людей, которых он еще не слышал и не видел их фильмы, которые замечательные режиссеры, что надеется, что чем больше, тем лучше, поэтому списка нету. Beautiful answer, by the way. There's no list. Yeah, good point. Testing cameras. Who gets you those cameras? You rent them, or you rent them part of the film? Is that a budget? Just the process. Какой процесс теста? It's part of the process, I think, Часть процесса. That you go to the rental company. Идешь в компанию. And you tell them what you want to test. Ты говоришь, что список того, что хочешь протестировать. And they set it up for you in the testing room. Они все подготавливают в комнате тестов. You bring some lights. Приносишь какой-то свет с собой. You bring an actor. Актера. Probably a friend. A friend. Берешь друга, скорее всего. And then you just start. Yeah. Потом снимаешь. But the production company pays for this. No. It's free. It's free? Бесплатно. То есть компания не платит, продакшн не платит. Это бесплатная штука от компании, которую ты будешь арендовывать. I think even like if you wanted to go, I don't know what it is in Russia, but if I wanted to go to Panavision today to go and test something new, they'll just like, if it's available, they'll set it up. То есть, если он захочет пойти в Panavision протестировать, то ему подготовят, и он сможет протестировать. It's in their interest. Yeah, it's in their interest. Это им же выгодно, чтобы он у них протестировал что-то и взял потом. Yeah. It's like a test drive. That's all it is. It's no different. You get a test drive car. Yeah. Как тест-драйв. Мнение Павла о пиратской работе фильма Паула Соррентино, в частности, сериалах Young Pope and New Pope. Have you watched Young Pope? Love it. What do you think about the cinematography? It's brave. It's so good. Очень классно, очень храбро, очень классно. Yeah, it's really beautiful work.
Have you watched it? Yes. Yeah. Yes, I did not make it through because I didn't like it. I just forgot to finish it. But it does look beautiful. What are your personal favorite films that touched you the most with the story? Любимые фильмы Павла? There's so many of them. It's always hard. You know how you answer that question? What I've learned is you just say the first things that come to mind. I don't know why this comes to mind, but Dogville. By Lars von Trier. Come and See. Иди и смотри. Ну, называй все, что первое приходит в голову. Списка никого никогда нету. What else has there been? I love In the Mood for Love. Настроение любви. Who's that? One Kar Wai. I asked and I was like, I know what that is when I asked. Kar Wai? Yeah. Yeah. Those movies. I love Back to the Future. Назад в будущее. Mix it up a little bit. Yeah, mix it up. Why not? I mean, that's what you do. Terminator 2 is an amazing movie. It is an amazing movie. Terminator 2, охуительный фильм. Yeah. Fucking, I rewatched that about a year ago. Yeah. Jesus, it's just so good. Yeah. Cameron is there is nobody else like Cameron. There's nobody that comes close. Yeah. Since he became Cameron, like the big sort of early 90s of when he's Aliens and Terminator 2, there's not another director that came to the scope of ambition. Yeah. Like you think like Nolan's big. Yeah, but it's not big in that Cameron way of like fucking huge and solid and technically impeccable. Короче, мы просто чуть-чуть подрочили на Джеймса Кэмерона, потому что, на самом деле, я сейчас понял, что с 90-го года, когда Кэмерон был на пике, ну, не так, он и так на пике, но вот это, когда он пришел к этой горе и стал этой горой, то, в принципе, не было еще режиссера, кто приблизился к его масштабам, не столь бюджетным, сколько техническим, и это, конечно, Кэмерон поразительный. What are the main cinematic inspirations while growing up? Why did you choose videography over photography? Главное вдохновение, почему оператор, а не фотограф? Very good question. I think the answer is I knew that my shyness was a barrier that I couldn't overcome alone. Он знал, что его скромность и его стеснительность, он не мог ее переступить один. To become a photographer. Чтобы стать фотографом. Where you have to force yourself to talk to people. Ты должен разговаривать, должен заставлять себя разговаривать с людьми. To get photography. Чтобы получалось работать фотографом. And on a film. А в кино. You have a story. Everyone is there to tell that story. So the circumstances are already created for you. Обстоятельства такие, что вынуждают тебя быть общительным и выходить из зоны комфорта. Для него это было очень важно. And it's kind of like a veil that you hide behind to do your job. И ты прячешься за этими, за этой, как сказать, не знаю, правильно сказать, veil, за этой тканью. You have a reason to do what you do. Yes. У тебя есть причина выходить из зоны. У тебя есть настоящая причина, и ты вынужден. Просто ты вынуждаешь себя делать то, что вызывает у тебя дискомфорт, но понимаешь, что тебе это важно сделать. И для него лично было очень важно выйти из этого круга. What director did you learn the most from, and what did you learn from its work? From their work. Sorry. Какой режиссер больше от него научился? От кого он больше впитал? I would have to say it's Ari. Ari. Because I've worked so much with him. Потому что он с ним так много работал. We probably did 7-8 shorts together. 7-8 коротких метров сняли. И 2 полных метра. And I think I learned what I told Ilya. И я научился у него то, что я передал Илье. It's that it was all the movies we did were ambitious. Все фильмы были очень амбициозны. And we never thought we were able to get through the day. И мы никогда не думали, что у нас все получится снять каждый день. Была эта паника. Не паника, а неуверенность в каждом дне. But you go in and get one shot at a time. И ты идешь и снимаешь кадр по одному кадру. And you move on and get the next one. И следующий кадр. And it's doable. And 30 days later you have a film. Yeah. И спустя 30 смен у тебя есть кино. Yeah.
What's more important for you when you get a job offer? Screenplay and story or director and his view? The money. Option C. Option C, that's out Да, there. что больше, что для него важнее, вопрос был, сценарий истории или режиссер и видение режиссера? И ответ Павла очень правильный. Cash money. Cash money. Cash money. I think they come hand in hand. Это все вместе. The story has to be great. История должна быть классная. But then I have to feel and know that the director can bring that story to life. Тогда ему важно знать и чувствовать то, что режиссер сможет эту историю ввести в жизнь, вдохнуть жизнь в этот сценарий. You know, if you have a great story, but the director doesn't see the vision fully, it's not gonna work. Если есть классный сценарий, но режиссер особо не чувствует, что режиссер реально понимает и нет видения, нет страсти, то, скорее всего, не получится хорошее кино. And it'll be a miserable time too. Yeah, and then there's gonna be a bunch of fucking questions, like the wrong kind of questions. Wrong kind of questions, you're wasting time. And the opposite is true. If you have a great director but a bad script, the script is always the Bible. Сценарий — это Библия, поэтому если у тебя есть режиссер, то очень хорошо что-то понимает, но сценарий плохой. And if the foundation is bad, если фундамент плохой, в данном случае это сценарий, yeah, then good luck to you. Exactly. Тогда удачи вам, потому что тоже шансы, что получится. I mean, you know, it always makes me think of how every film has so many things that gotta align, so many stars that gotta get in the right spot. Yeah. To have a chance, that it's every time we take for granted good movies. Yeah. And we really shouldn't. We talk about the masses talk about box office. Yeah. Whereas reality, the more interesting things and sort of the fact that we occasionally get great films, it's a fucking miracle. Mm-hmm. Я просто добавляю свое то, что зрители знают все про бокс-офис, но реальность такая, что столько звезд должно сойтись, чтобы фильм получился, должен быть хороший сценарий, режиссер, правильный оператор, хорошие артисты, правильно, смены должны пойти гладко, все должны все построить, столько всего должно сойтись, чтобы фильм получился не то, что даже хороший, просто смотрибельный. Это уже, мое мнение, что мы чуть недооцениваем кино, которое мы смотрим. По себе я точно знаю, что я точно недооцениваю. Я забываю, сколько это все сложно, я смотрю и думаю, ой, блядь, хуйня. А на самом деле, то, что даже это получилось, это уже был большой прорыв. Are you familiar with Роман Васьянов? Yes. Знаете ли Рому Васьянова? Да. I actually called him to talk about Илья and Nobody. Я, по-моему, рассказал эту историю, что он позвонил Роме, когда ему предложили мой фильм «Никто». He is super talented. Очень талантливый. I loved, what was it, the Fury. End Watch? No, End of Watch. Как, я забыл, как на русском называется, с Джилан Холлом и Майкл Пенья. So good. Очень крутое кино. Super talented. Очень талантливый. I actually have one of his photos. У него есть она. When you sent me that thing, I looked through the photos, and I was debating whether to get him. I was like, no, I'm too lazy because I won't get shipped to Russia, etc. Yeah. But I liked his and I like yours. The bag. I bought his. Nice. I have it in my room. У него есть фотография Васьянова в комнате висит. Is that thing still on? The sales? I don't know. Просто агентство продавали, операторы-постановщики дали фотографии, когда корона началась, когда все сидели дома, чтобы поднять деньги для благотворительности. И он купил фотографию Рому, потому что они в одном агентстве. Как Павел работает с кадровками, ему нравятся такие, где нет места для камеры, и нужно искать творческие решения или более реальные. When you work with storyboards, do you get excited when you see things that are going to be very difficult to pull off? Or you prefer it to be easier? Again, what we have here, the question is a little bit, when you know it's a tight kind of situation, do you prefer that when you know it's going to be tough, or you want it to be a little easier? Like, how realistic do you want your storyboards to be? I think it's great to shoot for the moon when we're doing storyboards. Mm-hmm. And then when you see the schedule, you see what you have to fight for what's like super important and like what can be simplified to make the day. And like story-wise also, like, oh, does it need to be this crazy? Yes, then we fight for it and make it happen. No, it could be simpler, and maybe sometimes the simpler way is better for the story.
But I think when we're storyboarding, we should always be as creative as possible and dream. Во время эскадровок лучше целиться на Луну. А потом приходит жестокая реальность, и ты знаешь, что выбирать, потому что ты не можешь снять все твои ракурсы, и нужно выбирать. Надо задать вопрос, что важно для сюжета и важно для фильма, без чего история не работает. И если что-то нужно, но это не получается, ради этого стоит бороться. А то, что не обязательно, можно смело отказываться. Но изначально не отказывать себе ни в чем. Тоже аккуратно, но, это я добавляю от себя, тоже аккуратно, но цельтесь, опять же, на Луну. Здесь я с ним полностью солидарен. Сколько дублей делается на сложных эмоциональных сценах по типу той, где Флоренс плачет в конце солнцестояния? How many takes did you guys do on an emotionally complicated scene like when Florence Pugh cries at the end of Midsommar? That's a good question. Usually not that many. Обычно не очень много. Because actors also, they give you it all. They give it all. Актеры выдают сразу все, and your job is to capture. I think like for that one, we were in a close-up on her. Or is it with the wide one where she's walking, or the close-up? I think you're talking about the close-up. Yeah, you just roll the camera and the director will just ask to get different things. Ну, просто на самом деле там вопрос не количество дублей камеры, а дублей актерских. То есть он включает камеру, и режиссер стоит рядом и подсказывает актрисе, что нужно. То есть камера не останавливается, когда идут слезы и так далее. Тут нельзя делать стоп. Это, кстати, золотое правило. Если нужно просто снимать крупный план и фиксировать эмоции на пленку цифровую. You just capture it. You stand there, you fucking capture it. That's the thing. You don't get... When it's like that, there's in Hereditary. В реинкарнации. There's a scene where after Toni Collette finds out that the daughter's dead. После того, как Тони Коллетт узнает, что она... The ground hitting scene? The floor smacking? No, she's in the bedroom crying. Right, the big... And we pull out to see the son standing there. Yep. So, в реинкарнации сцена, когда Тони Коллетт увидит, мы слышим, что она слышит про дочку, и потом, когда она сидит в спальне, орет, это the emotional, the biggest, самый большой эмоциональный кусок, когда она просто там вся в истерике. It's fucking heartbreaking. She was giving it all. Она выдает все. And the dolly move had this much space on each side to make it through the reveal. The guy was shaking. He was so nervous. Настолько очень мало было пространства для тележки, чтобы. So it wasn't on rails. It was. It was on the floor, the dolly. But then, if the camera operator panned too soon, it would hit. It would hit. Очень сложно было снимать, потому что там актриса выдает все. У тебя тележка не на рельсах. So it wasn't on rails, right? It was on the. Was it on rails or? It was on the dolly, but not on the track because the track wouldn't fit. Yeah, на колесах, то есть без рельс. И нужно было проехать от актрисы из этой комнаты, и руки тряслись, потому что у оператора, не у него, you weren't the camera guy, right? No. Не у него, но у оператора, кто сел за камеру, у него просто камерамена вот так вот, потому что нельзя было делать ошибку, потому что актриса выдает все, тебе нужно идеально пригнуть камеру, не дай бог там что-то заденет, просто сразу дернется все, и к чертям все испортится. То есть такой it's like a fucking minefield. And then we did it twice. The first two takes didn't work because of camera. И первые два дубля заставлены были камерой. She got really angry. Она очень разозлилась. So nervous. И это ребята еще сильнее стали нервничать. And then thankfully we did two more. Еще два дубля сделали. That worked for camera, and we got different performances. И разные перформансы поймали. And then she was like, "That's it." Она говорит, все, больше не могу. We gotta respect the thing, because they are opening, like an actress like that goes all out. Yeah. You gotta fucking cap. There's a great story about Samuel Jackson. Yeah. When I can't remember the director was. I can't remember when movie. I think it's on 187 maybe. But they're supposed to do the complicated thing when it arrives at his face, and a single tear goes down. Yeah. And they do take one. Boom, tear's perfect. Dolly and the camera's like, kind of. Oh, the focus. Like, I missed it a little bit. Like, all right, Samuel Jackson. Like, all right, man, let's do it again. So boom, they do it again, same thing, perfect tear, just timed out as soon as the camera arrives, boom, ups, down. The focus is a little bit iffy. Fuck, everyone's stressing out. Sam's like, don't fuck this up. Last take. They do the circular motion, they arrive at his face, double tears, and the focus like, you think I got it? He's like, my man. Whew. Stressful. Yeah, I got stressed by hearing that story with Tony and you guys doing that. Cause I remember the shot. I mean, the fucking thing is emotional. That's like the emotional peak of the film, I think. Yeah. That's what I remember it to be. She should have gotten a fucking nomination just for that scene. It's probably the truest I've seen
of a person breaking down ever in film. I think just like a simple, like a collapse of the hysterical collapse. Yeah. Beautiful. Павел похож на Дуайта из сериала «Офис». He's saying you look like Dwight from the Office. Dwight Schrute from the Office. I do. Is that a compliment or what? I mean, he's pretty smart, that guy. So I don't know. Beats Bears Battlestar Galactica. Dwight is the Rainn Wilson. He's the guy that's very full of himself. Oh yeah. No, I don't think so. No. Нет, не похоже. Не знаю, о чем ты говоришь. That's weird. Like, you know what? Banned. She's banned. She's never coming back. Все. Все. Ban. There was someone's great question about how the DP feels to shoot sex scenes. How did you personally feel? Now, don't say aroused. This 2020. That is not acceptable anymore. I think you're just like you just go in like very focused and like this is what we're doing, this is what we're getting, and you know you're just stoic and like try to be as invisible as possible. Стараешься быть максимально невидимым, приходишь, делаешь свое дело. And you just, you know, you read the script, you know what you're in for. Ты читаешь, знаешь сценарий, ты в курсе, что будет секс-сцена. But it's not like it doesn't. It's like people on a porn set who aren't fucking. Yeah. They don't. There's no sexual tension. Yeah. Because then it's a job, and your job is to get the sound. Your job is to get the picture. Your job is this, and you know, if you're a cameraman, it's also your job to make sure you don't get some body fluids on you. But generally, it's a fucking job, and there's no excitement of trepidation when you're like, oh, we're doing a sex scene today. Yeah. It's job. You just know that you have to be respectful and quiet and, you know. Надо быть очень уважительным, очень тихим, короче, быть невидимым, прийти и сделать свою работу. Сексуальное вдохновление, возбуждение здесь отсутствует. Favorite movies of Roger Deakins and Emmanuel Lubezki. Roger Deakins. You should be like, who's that? I love the look of the man who wasn't there. That black and white. Yeah, that's glorious. Человек, которого не было братьев Коунов. Это по Диккенсу. And what about Chivo? 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 What has he done? I think he got. I think he got. 3 Oscars. I think he got nominated once. Back to back. 3 Oscars back to back. That's pretty fucking ridiculous. That's pretty amazing. But those weren't my favorite movies of his. No. It's so weird. I can't remember what he's done before. I'm really bad with names. What has he done before Gravity and Birdman? So much. He's done so much before that I love. Did he do Children of Men? He did Children of Men. I love Children. I love Children of Men. Very creative, very cool, very documentary. It combined action with realism, but in such so well with like a nice mood that sustained throughout the movie. It's so beautiful good. piece. That whole movie is a fucking masterpiece. Yeah. Дитя человеческое. There we go. Солидарны. That's my answer. I'm gonna stick to it. It's such a shame that movie fucking flopped. It cost $70 million, didn't make back shit. Wow. It's probably the best film of that year. It's definitely the best American film. Yeah. By far. I mean, the amount of work, detail, the craft. It's impeccable for a film that really is an action. It's a great story. It could have been done as an action film, right, in the lesser hands with a lesser budget. It would have been, get the girl and that's it. But it's got every little piece of the world is so thought out. Every piece of newspaper, every graffiti, everything is just so. The world building, I think, is probably the best I've seen in a non-sci-fi setting. Well, it's sci-fi, but it's not that kind of sci-fi. Exactly. But I think it really is the best. Nothing comes close, and I don't think anything ever will because it just costs a lot. Yeah. And it requires the kind of talents that don't usually do these movies, especially not anymore. Yeah. Знает ли Паша Сергея Астахова, оператор фильма Балабанова? Do you ever hear of Sergei Astahov, Russian DP? I'd be surprised if you did. Нет. What has he done? He shot. There was a film that I think won in Venice. How I spent or Berlinale, I can't remember. How I ended the summer. It's a great Russian art house flick about two guys stationed in a remote weather monitoring facility. Yeah. It's a young guy and an older dude, and things don't go that well. But it's like it's almost like it's interestingly shot. It's worth checking out. Is it like The Lighthouse? No, it's not.
Like It's- an old guy and a young guy. No, but stationed in it's a tale as old as time. Yeah. Very different people. Yeah. And one guy is a smart sort of scientific man. The other dude wants to play Doom. Yeah. And it's just it was the first role of the young guy, and he became quite a star. Yeah. But I think it won Venice. I can't remember. I think it was. But it's an interesting little movie. But they shot so much footage, and it's all in this Arctic Circle kind of thing where it looks. They all went. I remember reading about the director, and he was saying that they all went there. It was like 10 people. They took no women on the crew. It was all very sort of just manly, like real expedition. Yeah. And it's an interesting thing to check out. I don't know if you like it much, but I'd love to see it. Have a Sounds look. Interesting. Yeah. Pavel, how did you shoot exterior under a harsh, bright sun? Did you use any diffusion filters? I did. It's by the way, it's a question from a dude with a great name, Enver from Denver. Oof. I did a lot of camera tests and then lens tests. Много тест линз. And then I had Panavision detune the lenses for me. Basically, like get them a little bit softer. И он попросил Panavision перенастроить чуть линзы, чтобы они были помягче, объективы. But that happened over the phone. Usually I do it Обычно он делает сам. at Panavision. В Panavision здесь в этом раз он работал по телефону. But by the time we got the okay to use the DXL2, Когда мы получили разрешение использовать DXL2 I камеру, was already in Hungary. я уже был в Венгрии, где мы готовились, Doing the prep. уже готовились к фильму. So I spoke to my technician to do something light, the detuning wise, and then I augmented it with filters. So there is. Он попросил сначала перенастроить чуть линзы, а потом агментировал это фильтрами. And there was like one filter. There's 2 filters for different parts of the movie. Два фильтра на разные. And there was always outside the polarizer to help get the И поляризатор всегда был. to help control the greens and чтобы зелени yeah. помогать. God, you know when I say like, oh, I'm jealous you guys get to make 3 movies a year if you want? Yeah. When I hear stuff like this, I'm like, thank fucking God that I never even have to like the only time I'll know you're using something like this is when you be like, I need a second, put something on. Yeah. And I'm like, great, I don't I'm as incredibly excited and by all of it, like so much of the technical part of filmmaking. The one thing that like gives me the sort of just kills my excitement, to me it's like bureaucracy. Yeah. I know you're solving big visual things, Yeah. but I just hear that, I'm like, oh my God, thank God that I have someone whose job is to do Figure all this that out. amazing shit, Yeah. and for me to be like, all right, action. Yeah. Looks great. It looks great. I love Yeah. it. I love it. I don't care what you did, but it's great. Yeah. I mean, I do care, but that final sort of real step, Yeah. the fine tuning, it just even the phone dropped. I get so anti-excited. I'm so excited that I have you guys to do that for me. Thank you. Я просто счастлив, что мне не нужно это знать. Я просто сейчас сильно перенервничал, потому что я начал думать. С одной стороны, я завидую то, что Паша может снимать 3 фильма в год, с другой стороны, я понимаю, слава богу, что Паша знает все вот это, и мне не нужно думать о фильтрах, детюна, линз и так далее. Я люблю технические аспекты, но не настолько. Pavel, do you like your video games? I do not play video games. Он не играет в видеоигры. Probably because when we were kids, Он не играет, потому что, скорее всего, потому что когда мы были детьми. I remember the first time I played arcades. Я поиграл в аркадные игры, в And I автоматы. would lose within 15 seconds. Я проиграл за 15 секунд. And then Money's done. money's done. Деньги ушли. And then we played. I had the Sega Genesis. Был Sega Mega Drive. And we had NHL У 95. него был НХЛ хоккейный 95-го. And I was always the one losing. И он всегда проигрывал. So then I was like, I'm Fuck done. this noise. Yeah, fuck this shit. I'm always losing. Короче, мне не нравится проигрывать, потому что он не играет. Поэтому он не играет в видеоигры. How well does a DP need to know math or physics, geometry, theory of light, etc.? You're like, what are these things? A little bit. I think, it's good. You need to know a little bit of it. Чуть-чуть надо знать. I think a lot of it comes
in learning about your taste. Ты много понимаешь, когда начинаешь понимать свой вкус. Trusting your gut feeling when something is wrong or right. Доверяешь своей интуиции, когда что-то правильно или неправильно. And for that comes a lot of practice. Это нужна практика. Experience, always. Experience, you know? Like Experience during this quarantine, I've been doing photography to practice. Он фотографировал во время карантина, он фоткал нон-стоп, чтобы просто как мышцы. It's like a muscle, you gotta train. Yeah, keep training. Надо мышцу реагировать. То есть, ответя на твой вопрос, не обязательно все знать это наизусть. Но знание это классно. Big heart for that. Yep. Keep training. It was like, whoa, big heart. No, the heart was like, you don't have to learn shit. Реально любого человека научить операторскому ремеслу, как понять, есть ли в человеке потенциал? Is it possible to teach anybody to be a DP? The technical aspect of it? И how do you know a person's potential? How can one gauge his own potential in the biz? That's a fantastic question. Complicated question. I hope you. I mean, like I'm just stepping away. Good luck. It's very hard because it's hard. You know, when I create even photography, I had that image in my mind. Then I go and shoot it, and then I work in Photoshop to do something I like. But you don't know what it looks like. It's not like, you know, someone sends you a photo and you see it, you're like, whoa, this is amazing, how did you do it? I know how I did it, I know all the magic behind it. So it doesn't have that, you know, even when I watch Hereditary, I'm like, I know how this was done, so there's no magic for me. And it was in my mind forever. У него это в голове, всегда он выходит из головы и пытается зафиксировать то, что он себе представил, но для него в этом нет магии. It's hard. You just have to go out there and do it. Go out there and do it. Надо просто идти и ебошить. Go out there and you won't do know it, until you know. And then keep doing it. И and продолжай keep делать. Getting better. И лучше улучшайся. And I think, you know, my goal was always the best DPs, and I wanted to try, like, what did they do, and how do I make my images to be like theirs or better. Он целился всегда в лучших операторов-постановщиков, смотрел, что они делают, пытался делать такое же и целиться туда же. Shoot for the moon. And then shoot for the moon, and then, you know, I think it's good to experiment with a lot of different looks. Классно экспериментировать с разными луками. And that will refine as you grow your own look. И это будет утончать ваш собственный, свое реальное ощущение, свой лук. And as you experiment, you'll find things you like, you don't like. Ты экспериментируешь, находишь то, что нравится, не нравится. And what's important is not to go with what's cool today. Не надо идти, важно не идти тем, что модно и круто сейчас. But really go with what's cool for you. Но что круто для тебя. And that will make you happy and, you know, last longer, I hope. И тебе это более счастливый путь, и дольше будет карьера. If your taste does sort of not go against what everybody else perceives. That's also a thing. It's like, what do you do if your taste, what you think is great, is not perceived as great? Then you're in trouble. Yes. That's a tough one. So let's not go there. Let's not go there. Which films from the past you dreamt to work if you had a possibility? Есть ли какие-то фильмы, которые ты хотел бы снять, которые уже сделаны? Если бы ты мог их снять вместо того оператора-постановщика. Man, I would have loved to be on Terminator 2. Он хотел бы снять Терминатор 2. That would have been crazy. I would have loved to be on what's the Terrence Malick one that's on the farm? Not Heaven's Gate. I know what you're talking about. I can't remember the name. Why can't I always? Yeah, the one like it's all sunset and sunrise. I would have loved to be. Терренс Малик, не можешь вспомнить сейчас название. By Nestor, whatever his name was the DP. I think like anything that was shot on film. То, что было снято на кино. I'd love to actually not shoot them, but be a fly and watch how those DPs. Он скорее не хотел бы переснять эти фильмы или снимать эти фильмы вместо того оператора или другого. Хотел бы скорее понаблюдать, как они работают. Like Casino, you know. Казино, пойти посмотреть, как снимали в Казино. So beautiful. It is a beautiful movie. One of Scorsese's most better looking. Like, Gangs of New York never did that for me. Like the earlier stuff, I think is much more impressive. Just visually, it just strikes you. I don't know why, but like all his last movies, they're fine. They're, you know, there's good stuff. There's not the greatest stuff, but it's good. But like there's something magic. raw and like yeah, because that's his energy. Yes. It's like remember that
we always talked about that the dolly shot where you fly at full speed and arrive at someone's desk. Yeah. That shot to me is pure Scorsese. Yeah. That's the essence. It's just fucking go. Yeah. And he does that. I think Wolf of Wall Street is the best. It's not the best looking movie. Yeah. But the energy that he has is absolutely amazing. Yeah. And when you combine that with the raw sort of gritty cinematography, it lands, like, for my taste, it's the best thing possible. Was there any prejudice about working with a Russian director, considering the political tension between Poland and Russia? Были какие-то напряжения работать с русским режиссером, учитывая политические сложности между Польшей и Россией? We actually had 2 translators У нас on было set. два переводчика. So we wouldn't actually interact. Чтобы между собой у нас не было никакой беседы. У него был в контракте. Я in contract. Yes. Like, I couldn't step with 10 feet. Я не мог подойти ближе, чем на 10 футов. У нас строгие были правила. And funny enough, this was before COVID, but we actually had a sheet of plexiglass. Да, это еще до короны, но у нас всегда было стекло между нами. We had two guys Holding it all the time. Yeah. Like, да, всегда были 2 чувака, кто бегали между нами, ставили, чтобы мы никогда не видели друг друга. It actually wasn't plexiglass, it was colored plexiglass. We didn't have to see each other. We didn't have to see each other, Like, yeah. we didn't even talk, where it was very... But I actually had the one that the cops have, so he thought I was able to see him. But on my side, I was able to see him. Там была схема, что с его стороны было двойное зеркало, то есть как бы он меня мог видеть, я его не мог. То есть на самом деле всем похуй. But on a serious note, though, если серьезно, I was born in Poland. Родился в Польше. I was raised in Montreal. Вырос в Монреале. And now I live in LA. So живу в Лос-Анджелесе. when I go to Poland, I'm Когда я not еду в really Польшу, Polish. я не особо поляк. In В Montreal, Монреале I'm not really French Canadian because я не I'm not. французский канадец, потому что I'm я не Polish. есть, я поляк. I'm not English Canadian. Я не английский канадец. And in LA, I'm not А в American. Лос-Анджелесе я не американец. So I don't belong everywhere, anywhere. Он нигде не принадлежит никому. Which means I belong everywhere. Из-за того, что он не принадлежит никому, он принадлежит всем странам одновременно. So Russians Well, are. They're Why okay. not? They're man? okay. They're okay. They're cool. They're okay. They're cool They're cats. fine. Русские классные. Yeah. Илья, спасибо за возможность задать свои вопросы. Павел, спасибо за то, что уделил время. Thanks so much for taking the time. You're welcome. How you say welcome in Russian? Не за что. Ни за что. You got it. Ни за что. That's why I know you're not fucking American. You can just nail it like that. That's right. Americans be like, не за что? Что You'd be like, what? No. No, but I like how Americans try. Like, we had a bunch of fun with the sound guys just talking about stuff, and I taught them some words, and they were, it took a little bit longer, because the structure of English is so different compared to, I mean, you spoke Polish. I speak Polish. Yeah. So it's similar. When did you learn English? You learned as soon as you arrived, right? I learned, so Polish was first language, Yeah. then it was French, and English was my third language. Вообще он 3 языка, у него французский и английский. Полиглот. How often do you see a scene and you're not sure how to shoot it? Usually, once I'm on set, I never know how to shoot it in prep, На подготовке никогда не знает, and you want to figure it out. но разбирается. And usually, when I'm on set, I know И уже how на to shoot площадке it. он знает точно, как снимать. With the experience with Nobody, what I saw, what I was talking about a couple of days before in the livecast, that we did so much work in prep with the storyboards, and remember we had Anton redo them and send them back to us, and we had updates, and that there were days when we shot exactly as the boards, and there were days when we were like, fuck it, and did completely new. Yeah. But there was never a question of how we're going to do it, because we both knew. I haven't always had this. We both knew exactly what the scene is about and what's important. So when Paul would go up, hey guys, you got to wrap it up. We don't have much time. What do you want to do? We wouldn't have an issue of like, oh my god, what are we going to cut? We always knew like this, change this, fuck it, doesn't matter. I remember there were days when Myron would bring me the storyboards, and they'd be important. I'd keep them in front of me, and I'd fall. And they would just, I remember definitely, I don't fucking need them today, fuck it. Yeah. And it's a very liberating experience. It's one thing if director only knows the important stuff and you know the big thing, but it's great when both people are fully aware of what the fuck is the point of every moment you do. Yeah. And then it becomes, you don't have to talk about shit. Like, there's never time wasted. Do we
what do we do? That's why prep is so important. Подготовка самое важное. Я просто долго напоминал, как мы знали весь фильм очень хорошо, мы знали, о чем каждая сцена. И когда нам приходилось менять на ходу, были дни, где мы вообще шли идеально за раскадровкой, иногда мы просто выкидывали ее нахуй и быстро придумывали новое. Но никогда не тупили, потому что мы оба... Whenever you speak, these hearts go Because they understand me, and I'm talking shit about you, and we're laughing at your expense. И когда оба человека понимают, оператор и режиссер, это идеально очень, потому что когда нам надо было что-то придумать, это выкинули, и так, это об этом, это нахуй не нужно. Но это нужно для этого подготовка и понимание. Мы с Пашей работали 6 недель без выходных. Вся подготовка была прям вот нон-стоп каждый день. We worked 6 weeks prep every day, without exception. Even when you're sick, we worked. Он даже был больным, все мы сели и работали. И это позволило нам потом на площадке вообще не сниматься. We never, except for that one time with the room, where the color of the room was wrong. Yes. We had never had a single stumble during the entire shoot. We'd never be like, oh, fuck, how do we do this? Yeah. That's actually pretty fucking amazing. Yeah. Because I have that every time I shoot a music video, which is much easier. Yeah. Мы просто никогда не тупили. Мы всегда знали, что делать в любом случае, потому что мы хорошо очень знали материал наизусть. And sometimes my favorite shot or things in Nobody was one, I won't say it now, but it's one like we were like down to the wire and they wanted us to rap really quickly. It's the Hutch and wife conversation at the sink. And oh, gee, that was so, yes. Yeah. And we had a plan, and then we're like, well, we have to wrap this quickly. And thank God. Put 2 cameras, and it was so beautiful. It was so simple. One of my favorite scenes. Yeah. Он говорит, что у нас даже Nobody, не называя сцену, у нас была важная сцена в фильме, где было очень много, there was a lot of shots. It was like, like so many shots. У нас было 15 кадров, по-моему, запланировано на разговорную сцену, и у нас не было времени. И в итоге мы решили все одной новой склейкой и закончили сцену, которая была планирована на 15, кадров сняли за 2. И ничего тебе больше не нужно. Но потому что мы оба знали, что важно. That's actually, I totally forgot there was that. Because I remember, I was like, oh my God, what are we going to do? Oh. Yeah. I think Kelly said the wonderful thing about like the time cut. Because we were supposed to walk over. Yeah. And he's like, jump it. Yeah. And David was like, fucking, I love having those guys there. Yeah. It's kind of like what's the concern? Well, how are we going to fucking jump it? Yeah. That's it. Классно знать. It's all prep. It's all fully understanding everything. Yeah. And then when you do that, the rest is just easier problem solving. It really is not complicated. Yeah. Подготовка, ребят. Подготовка самое важное. Какие есть рекомендации для начинающих операторов? Какие фильмы нужно увидеть, чтобы разбираться в профессии? What would you say for beginning, for amateur DPs? What movies should they be watching so they get better in their profession? I think it's very important to be projecting 10 years ahead. How do you mean? So you want to be watching the stuff that you want to be doing. Очень важно смотреть то, что ты хочешь потом делать. То есть смотреть 10 лет вперед. The stuff that excites you. То, что тебя возбуждает, вдохновляет. So there's not a school, but it's really things you want to be doing and that you like and that you think are challenging. Смотри и разбирай то, что тебе нравится, то, что тебя вдохновляет, то, что тебя кажется тебе вызовом. And that will help you with practicing doing shooting in different styles. That will help Это поможет тебе репетировать, create your own и style. создавать свое. Но смотри то, что тебе нравится. So it's interesting because for directors we should watch bad films as well. Yeah. But for DPs not so much. If bad looking film is not worth the time from a scholarly perspective. Yeah, I think you want to be watching always the best work. Смотрите лучше. So that those images are imprinted in your чтобы head. эти все картинки просто у вас отпечатались в мозгах, на мозгах. And then, when you go and shoot stuff, subconsciously they come out, И когда будешь снимать, подсознательно у тебя будет вылезать идея, основанная на тех вещах, которые тебя впечатляли, которые тебе нравятся. То есть, в отличие от режиссерам стоит смотреть плохие фильмы, я считаю. Операторам не стоит. Не визуальные фильмы смотреть. How important is the technical aspect of your job? Very important. Очень важно. Насколько важна техническая составляющая быть оператора? Очень важная. Если ты гуманитарий, насколько реально стать хорошим оператором? If you're part of the sort of humanitarian arts, how hard is it to become a good DP? Meaning not technical.
there's no right or wrong road. Правильной и неправильной дороги нету. I think you will have to learn the technical aspect. Но технически нужно будет учить. And you will have to learn how to light. But if you put in the practice, you can Если будешь работать, то можно стать оператором. Все реально. Так же, как, в принципе, можно стать любой профессией. Ну, космонавтом уже сложно. Есть больше ограничений. But it will take a lot of time. Но много работы. But anything. Yeah. Become good at anything. If you put in the time. How many things did you shoot before you came? Это вопрос от меня. Сколько он все снял, перед тем, как он понял, что он хороший оператор? How many things did you shoot before you were like, okay, I kind of get this. I'm kind of pretty good. What was the first thing that you were proud of and you were like, this is a fucking level. This is good shit, bro? I think there was this movie before Hereditary called Tragedy Girls that I shot. Он снял фильм Tragedy Girls, не помню, как по-русски его назвали. That I was like pretty... It was like a $3 million movie. $3 миллионов кино. And I was like, okay, I think I'm ready. Но теперь он готов. Он подумал, что теперь я готов быть оператором. And I realized on that movie... И на этом фильме я понял... How everything I've shot prepared me. Все, что он до этого снимал, подготовило к этому моменту. And I shot like, features for $70,000. И он снимал полные метры за $70,000. Tiny budgets. Микробюджеты. But kept practicing. Но всегда репетировал, собирал experience, становился лучше. And even on small budgets, pushing myself not to be okay with it looking shitty because it's a small budget. И даже снимая малобюджетные работы, он не соглашался с хуевым качеством. То есть он всегда старался делать максимально классно, несмотря на все осложняющие факторы. То же самое, что любой из вас должен делать, кто хочет заниматься кино или клипами и так далее. Даже когда денег нету, нужно стараться делать круто, потому что это не отмазка. И зрителю похуй, сколько у тебя было денег. Because I'm saying, the audience doesn't give a shit what your budget was. Yeah. The audience exactly. just sees it and feels it. Yeah. Зритель чувствует и видит. Все. Краков Вита. What's that? Kraków Vita. Kraków Hello, Vita. Kraków. Kraków. Vita says hello. Vita. Yeah. Hello, Kraków. Kraków. It's actually, how you pronounce it? Kraków? Kraków. I didn't know. Yeah. Interesting. How did you end up on a film set? What are the mistakes you made that you wish you avoided? Я попал на площадку. Какие делал ошибки, которые надеялся, чтобы они не... которые можно было обойти? What do you mean, how do I end up? How was your first time on a film set? Первый раз попал на площадку таким образом. It was a feature in Montreal. Это полный метр в Монреале. And I remember it was after university. После института. And I arrived on set and it was lost. This was your as a DP? No, it was first time on set. Первый раз, когда он пришел, просто охуел от... And I had no idea вообще не понял, what что to происходит. Isn't it nice to be able to see a film set before you work on that, or yeah. not that, but on a film set? Yeah. Because it's just it looks like a fucking complicated chaos, ants running around and figuring shit out. And then you're trying to help and you don't know where to start. Он говорит, первый раз он попал, просто смотрел по Монреале, показался на съемке и офигел от процесса. Это очень важно оказаться на площадке перед тем, как ты имеешь какую-то должность. Просто посмотреть, чтобы понять, насколько это все непросто. I think mistakes to be avoided. И ошибки, которые нужно избегать. They're all necessary because they're all part of the learning curve. И не надо избегать, потому and что... And the sooner you make them, the sooner you get better. The sooner you avoid making them when it's important. Чем раньше ты сделаешь всякие типичные ошибки, тем быстрее ты перестанешь их делать, и когда будет что-то действительно важное, ты уже научился. But I think the most important thing that I've learned is Самое важное, что он really trust the gut feeling. Доверять своей интуиции. And when I feel that is wrong and I'm being pressured to Если я чувствую, что-то не так, но у меня есть давление, что нужно снимать, and my gut feeling is saying it's not right, а ощущения говорят, интуиция говорит, что это неправильно, I've gotten to a point to trust myself to have the strength to say no, I'm not ready. И он дошел до такой точки в уверенности в себе и в этой интуиции, что он теперь смело может сказать, типа, нет, я не готов. Yeah, and that's very hard because every minute is a lot of money. Каждая минута стоит больших денег. But I've learned now with doing all these mistakes that
my gut feeling is right. Но делая все эти ошибки, он полностью доверяет своей интуиции и чувствует, что он готов бороться, когда это очень сложно, просто когда подходит к оператору, подходит режиссер или продюсер, говорит, надо. Нет, я не готов, дайте мне секунду. Это очень важно. Просто на самом деле тяжело говорить нет, когда тебя все давят. И ты можешь говорить нет, только когда ты сильно уверен. So you pretty much you've earned the right to say no. Yes. Because you're absolutely sure. You're not just saying it because maybe no. It's not. Yeah. It's like this needs time. Yeah. И это методом ошибок. Методом ошибок ты переходишь к этому. Опять же, experience, опыт. Поэтому снимайте. But for all the DPs out there, но всем операторам, постановщикам, nothing is more important нет ничего важнее, than performance, чем актерская игра. So I think for a DP, it's very important to be fast. Оператору нужно работать быстро, уверенно. Every minute you take lighting is a minute you take away from the director with performance. Каждую минуту, которую ты тратишь, чтобы поставить свет, ты забираешь у режиссера работу с актером. So you have to know what's important and what is not important. И надо понимать, что важно, что не важно. Because the audience, first and foremost, will be watching Зрители the actors. Всегда сначала смотрят на артиста. They will feel the cinematography. Они чувствуют операторскую работу, but really watch the actors. Но реально смотрят только за актерами. Поэтому приоритеты. So prioritize. So you have to prioritize, and you have to know that the work that the director is doing with the actors is the most important. Самое важное, ты должен знать, помнить, что самое важное, что есть на площадке, это работа режиссера с артистами. И время, чтобы артисты снимали дубли. Well said. I'm getting some heart to that. You're hitting the truth bombs. You're just you're like a B-52 loaded with truth bombs. You're pa 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 pa. It's just. В Джокере сцена, когда он подходит в гостиную соседки, она напугана, и он понимает, что она его не знает, он поворачивается к ней, смотрит из-за плеча, этот взгляд поражает. Заслуга оператора. Я знаю ответ, но все-таки давайте ответит человек, кто здесь собрался. Okay, so in Joker, which we watched together, мы Джокера вместе смотрели в Виннипеге. Remember when he goes to Zazie Beetz' place, and he understands that she doesn't know him, it's all been a thing, and there's a look over the shoulder. It's absolutely what was the term? It's a very striking moment. Is that a DP's success, or achievement, or is that or not? It's a tough question because you have to remember it perfectly to be able to say that. It's a little not the easiest thing to answer. You know, I think it's always a collaborative. Коллаборация, ребят. I never tend to remember, or try to remember whose idea was what. Best idea wins, not whose idea. Best idea wins. Он никогда не старается запомнить, чья идея откуда. Важно, что лучшая идея. And it's a collaborative, maybe it was the actor who sat there and the DP found the frame. Maybe they talked about it before. Who knows what it was, but it was most likely a team effort. Но это командный спорт, командная игра, поэтому это все вместе. И неважно, чья это заслуга. Exactly, неважно. Неважно. Michael Bay приблизился к Кэмерону? Нет. You say Michael Bay is approaching Cameron. I'm like, nope. Michael Bay is what? Approaching Cameron. We're talking about how. Oh. No. Yeah. No, he's not. No. Никак не приблизился к Кэмерону. Не согласен. Okay, this was. Give me advice. How to work with a cinematographer if it's your first time ever. How can I translate my vision? Как, спрашивает мой Влад, дай мне совета, как мне работать как режиссера с оператором, когда первый раз вообще в жизни. Как передавать свое видение? I mean, it sounds like a director. No. It's a question of how would you like? It's much more interesting for you to answer. When you talk to, when you have a director work with you, what is your? I guess let me rephrase it. When you have a director you haven't worked with before, is there a preferred way of sharing his vision? Yeah. I think it's visuals. And then a lot of talking. What is it in the visuals that like specifically
made you interested? Is it the composition, Очень the важно colors? конкретно разбирать, что тебя интересует. Что тебе, если показываешь референс, объясняешь цвет, контраст, ракурс, эмоции. Просто передавать. Вот, if I may, I think I understand. If you don't mind, I'll just give me a sec. It's what I understand hearing from you is it's not all about the technical shit. It's all about what about something makes him feel that way that he wants to convey. Yes. It's all about emotions. Передать эмоции, что тебе важно, и just as it's not a director's job to tell you what he wants in terms of like, this is exactly how I want it. No, the point is to tell you what he's after, and so you part of the process. So you're creating alongside him, elevating his ideas instead of like, okay, I'll do that. Yes. Очень важно передать свои ощущения, которые ты хочешь поймать. И передавая эти ощущения, ты впускаешь его в круг коллаборационный, где вы вместе придумываете. То есть не объясняешь ему точно вот так, идеально должно быть именно вот так вот и никак не по-другому. Ты объясняешь свое хорошо на эмоциональном уровне. Мне нравится, мне очень классно, я чувствую текстуры, я чувствую взгляд, я чувствую такое, я хочу чувствовать здесь холод, я хочу, чтобы там не было его задачи. И впускайте оператора к себе в креативную эту комнату, где вы вместе, он предлагает тебе, что надо усилить это вот так вот, это сделать можно вот так вот. То есть это должно быть, когда будешь работать с оператором, просто передавай ему максимально четко передавай, что ты хочешь чувствовать и что ты хочешь, чтобы зритель чувствовал. And I think the another part of that's very important. Очень важная еще часть. Every movie before we start production. До того, как мы начали снимать. Like a week before we start production. За неделю до съемок. Because now at that point I've had all this information. Вся информация уже есть, он все уже знает. I'll do a lighting test. Я сделаю тест по свету. Now that I have the lenses, у нее есть уже оптика переехала, камера прилетела, все уже LUT. LUT это lookup table, то, что делает, so I'll just explain what LUT is. LUT это то, что lookup table, который присылает корректор, цветокорректировщик заранее, и ты включаешь это как фильтр на своей камере, и у тебя уже картинка, которая более-менее похожа на то, что ты хочешь в финале ожидать. I'll do a lighting test at the place where we rent the lights. Там, где он арендует свет, он там принесет камеру и попросит какой-то небольшой уголок. And I'll do a test to get to know my gaffer and key grip. Чтобы познакомиться со своим гафером, познакомиться со своим key grip'ом. But more importantly, to show the director what I think he meant by all this prep. И так он все уже знает, он делает этот тест, и потом показывает режиссеру, говорит, вот так я вижу то, что ты мне все это время объяснял. And then I can get notes, yes, no. И он уже получает уже да, нет, уже конкретно, что можно сказать, уже не просто референсы чужие или на словах, ты уже видишь конкретный материал. I remember we did that. Yeah. And you did a fucking beautiful test, and I remember it was the house test. Yeah. And you did the house test, and I was like, we're good, bro. Мы делали то же самое на Nobody. It was the last week you did it? Yeah. Последняя неделя, that was a panicky week. There was a lot of shit happening. I remember sitting in your office and looking at the computer. Он загнал все в комп, все эти тесты. Мы сидели с ним в маленькой комнате, смотрели на макбуке 15-дюймовые, смотрели тесты. То, что он снял уже конкретно или в декорациях, или в нашем случае у нас были декорации, могли снимать в декорации. Поставил свет, уже все сделал. И это было охренительно. Я увидел своими глазами, как режиссер, то, как он понял все то, что мы обсуждали. It's actually the most superbly logical way of doing things. Like, I cannot think of a better way of approaching. Maybe do it 2 weeks in front so there's less panic. That's it. But really, it's talking about it. You're looking at the reference. You take all that in. You go do it without the director there. Он причем идет сам, без режиссера, which is wonderful, because if the director goes there, it's like a fucking, you don't need him. You're there by yourself. You set it up. You shoot it. And here's how I see what you've been telling me we've been discussing for the last month and a half. Yeah. I totally forgot about that test. That's a wonderful test. Надеюсь, мы ответили на твой вопрос. Про CG спрашивать ее не будем, про ролики. Do you defend your own vision when discussing the look of every scene, or do you ultimately submit to the director's vision? Where's the right balance? I think it's always a conversation. The script always wins. Всегда выигрывает сценарий, то есть история. То, что работает на историю. But if you're with the right director, you shouldn't be having arguments. There's always arguments. No, but not that kind where it's like, it's not like submitting to a vision. It's not like bullshit. It's discussions and being open to each other's ideas. And sometimes,
I'm sure we've had this with Ilya, I don't remember having it, but like sometimes he maybe thought it was too bright or too dark, or maybe I thought like whatever it is, and then we just talk about it and be like, oh, why do you want it this way? And he gives me a reason, and I'm like, cool, or like I'll give him a reason, and then he'll say, yeah, but maybe this is better this way, and then it's not about an ego and whose idea is better. Is discussing it, and then what helps the film and why is the reason. But in the end, it's always the director's visions who win, because they have the whole movie